can't believe I'm still alive. More or less. Ow! How did I manage to crawl back here? Там какая-то идет накладочка на название. У меня написано, что мы играем в счастье. Типа we happy, мы счастливы. Пока разбирался с тем, что вымыть разрешение у Ютуба на еще один стрим. Угу. Открыл все сухарики. Так, теперь нужно вспомнить вообще. Так. Игра называется, еще раз повторю, We Happy. Ой, блин, я и забыл. 700 управления. И что вообще нам надо? Настройки. Управление. И то. Ладно. Так вот. Ты слишком давно не играл в игрушку, тебе приходится все вспоминать. Jesus. Oh my god. Да, вот твой гад. Давайте посреди леса. Классно. Как я понимаю... Ой, что сейчас было? Переходите под другую локацию. Короче, как... Я понимаю, ты же меня, как и, возможно, кто-то еще пришедший, что не знает, типа, что это такое. Типа, мир будущего. У нас антиутопия. Все хорошо, все замечательно. Только при одном условии. Если ты пьешь препарат, называется радостин. Своей прекрасной карьеры журналиста, очень большой вспоминает, как обещал своему брату
кое-что. Там дальше по сюжету тут тоже будет сказано. И вот мы пытаемся добраться до брата. Наплевав на свою... Pace yourself, Arthur. О, что-то мистическое. Цветочки. Мистические. That's Mum's grave. Это... I forgot we buried her out here. Что мы похоронили ее здесь. О, мы нашли могилу матери. Полицаи. Потому что они следят не только за правонарушением, которых в этом мире нет. Они скорее следят за тем, чтобы... А ты принял таблеточки сегодня? Там нет такой функции раскопать могилу. У меня, конечно, есть лопата. Но ей очень удобно огребать, а не копать. Это у меня неправильная лопата. Листочки, которые можно собрать только ночью. Чи-кто? Чи-что? Так. Радио мы не будем включать. Одноразовый тайник. If I hadn't smoked in high school, I could carry a bit more. Да, тебе уже тяжело. Как у тебя по желудку? Уху! Как нам классно! Было. I am the cat that walks by himself, and all places are alike to me. Coming to town. Ah. No. I'm sorry I fooled you. It's just going to be a regular, wonderful, ordinary. Of course, И снова, да. we love to do that with our daily recreation. Нас уже с тобой забанили за такое высказывание. Well, how about Simon Says? I love Simon Says, don't you?
нам нужно... Так. Я сейчас... Не. Так. Есть какая-нибудь типа на... Да, зеленые человечки. Так, мне нужно что-то сейчас на... Кстати... Озвучка. А типа... разговаривать не можем. У нас только... На сколько? У нас только 2 очка. Дорогой Джимми, я восхищаюсь твоим характером и прочими твоими достоинствами. Я куда больше выдающийся, чем у любого из нас. Ты повелитель моего сердца. Люблю тебя до конца. Кости Лямпл. Постарайтесь не давить на жену. Она еще вполне не отправилась от шока. Надо посмотреть на свою одежду. Потрёпанная. Ткани. Где мне его взять? Где мне взять ткань? Of course, Percy never cared much that he didn't fit in. Было I'm not sure he even knew what fitting in was. Вряд ли он вообще понимал, что значит что-то там. Сохранить игру. Чё, кто там говорил про Assassin's Creed? Прыжок веры! Ой, я еще жив.
Это не суицид, это был прыжок веры. Ты меня не понял, Гуд. Ты же сам сказал. Блин, я знаю, что на следующий стрим я установлю. А следующий стрим будет завтра. Я установлю снова себе Skyrim и вернусь проходить ветку Винтерхолда. Я уже начинала проходить Skyrim у подруги на компе. Я об этом говорила. Да-да-да. Я буду где-то стащить испытания. Хотя, по сути, если нам не дали, то может... Нам так и надо? Мам, пап, я дома. А дальше я не успела прочитать. Ладно. Lovely day for it. Unfortunately, the bridge is not open at this time. It was working just a minute ago, but the door is broken again. You'll have to wait until it's up again. Do you ever let anybody in? Oh, yes. There's someone in there now. And in the past month? Well, in the past month. There's a chap in there right now. You don't really want anyone back from the Garden District, do you? Well, my wastrel friend. No one goes off their joy, can actually take joy. I mean, would you? Everybody feels better if that door stays broken. You, us, everybody. Well, Constable Wright, I suppose now I can tell Central why the bridge keeps breaking down. Central? Ever seen one of these? Oh, bugger me. You're not some sort of undercover bridge inspector. This device detects structural irregularities using shortwave radar. But I don't think it will show me the real problem. Will it, Constable Wright? Look, sir, you can fix that door, but them wastrels still ain't going to take their joy. It makes them see eyes everywhere. That's not for you to decide, is it? No, sir. The maintenance hatch is that way, sir. I'd be grateful if you forgot this conversation ever happened. Maybe I will. Maybe I won't. А может быть и нет. А я только зря. Oh, bugger. If I really was from Central, I'd have the card, wouldn't I? There is another way, though, isn't there? Please take a number and sit down. There's nobody else here. Please take a number and sit down. Just resting my feet. Number
number 2. Now serving number 2. Welcome to the rehabilitation centre. Actually, I'm just a sort of undercover bridge inspector from Central. See this device? It detects structural... Then you should have no trouble passing the test, should you? Please head through the door there and begin your rehabilitation. Deposit your personal belongings into this box, retaining only your clothes. Please continue to the decontamination room. Discard your clothes. Don't worry, you will be provided with new, proper clothes after decontamination. If I was Percy, I'd just go promenading about, wondering why everyone was staring. He never did quite grasp what's so important about wearing clothes. Открывайся. Осторожно, там будешь самое лучшее возбуждение. Ну. Wider, still and wider. God who made thee mighty, make thee mightier yet. God who made thee mighty, make thee mightier yet. Congratulations, you have been decontaminated. Please proceed to the next room and obtain fresh, new, proper, clean clothes. I hope she's not watching and judging. You look wonderful. Please proceed to the next room. In case there is any residual odor of the garden district on you, please enjoy this refreshing scent of country flowers. Is that licorice? Why licorice? Get ready for the most important moment in your rehabilitation. Please take your favorite flavor of joy: vanilla, chocolate, or strawberry. Вот здесь мы раньше работали в начале игры. I must insist that you not traverse the beams of the joy detector without taking your joy, sir. Пойти, поставить, сэр. Oh, damn it!
They were serious about taking my joy, weren't they? Нам не дают алкашку, нам дают чай. Нам не дают алкашку, нам алкашку не дают. Суд. Что делать? Нам алкашку не дают. Где этот врач? Радостин? Где брать Радостин? Я хотел не клубнику! Я хотела шоколад! Радостин делает вас счастливым. Дозировка. Растомер может контролировать эксперимент с радостином. Заполнение радистомера вызывает передозировку. Пока эффект не пройдет, вы будете испытывать трудности в памяти, также пострадали и в попытке смешаться с толпой. Внимание достима, обратите внимание на счетчик потери памяти вокруг радистина. Он отслеживает провал в памяти, вызванный слишком большим количеством радостина. Когда счетчик заполнится, у вас случится срыв, ведущий к крайне неприятным последствиям. Поэтому не стоит принимать когда это только необходимо. Snug as a bug on a drug. Please head into the theatre and take a seat. Как это так вот и без алкашки? Ладно, понимаю, тебе нельзя, но мне-то можно. Без яуи оставили. Excellent. Sit tight and enjoy the show. Ну? And now it's time for the Uncle Jack Etiquette Minute. You may be wondering, how can I fit in better in Hammond Village? Well, it's easy. To get along, go along. If someone tells you it's a lovely day, agree with them. Because of course, it's always a lovely day in Hammond Village, so don't be afraid of talking to people first. They appreciate it. Now, I'm assuming, of course, that you're decently dressed. Clothes make the man, eh? Indeed, naked people have almost no influence at all in society. And don't dress in rags either, or people might think you're a wastrel. Now, what should you do if people are staring at you? Maybe they're asking you if you remember to take your joy. Who cares? Just pop another, and they'll congratulate you and go on about their day. And if things seem to be getting a bit hectic, remember, you can always sit on a bench, relax and open the Hanmin no Quran. Take a load off. No one will bother you when you're sitting on a bench. Unless you made them very angry. Well, or I don't know, watch Jack Worthing on television. He's very good. Well, I'm afraid we've come to the end of our time. Tune in tomorrow for another Etiquette Minute with Jack Worthing. That's me. Isn't Uncle Jack wonderful? Now, please proceed to the third floor, where you will be tested on what you've just relearned. Just a friendly reminder. Uncle Jack don't mention it, but a word to the wise, proper decent people don't like people what is running, jumping, crouching, spying, sneaking, breaking or entering. Such like behaviours is what we associate with downers. Avoid them
and we shan't have disagreements. Ой, плоская это. Плоская мусорка. Welcome. Здравствуйте. It's time to play сыграть в игру. Behave, Веди себя the game where прилично. you show that you're Когда ready вы to come можете back to показать, что Hamlin вы готовы Village and вернуться behave в like a деревню proper и быть decent верным citizen. гражданином. Oh, for heaven's sake, they can't be serious. Are you ready to behave? Now, Готовы our себя 5 вести guest прилично? questioners Теперь are going to ask you 5 наших one гостей question зададут each. вам по All одному you have to вопросу. do is show Вам us нужно that you лишь показать, understand что вы how to behave понимаете, как yourself правильно in вести Wellington себя в Wells. Уэйсе. Mr. Cashier, what Мистер, question do you have for our prodigal son or daughter? Lionel Cashier. Glad he's still around. If you want to fit in, you should. A. Say hello to everyone you meet, like you do. B. Visit people's houses, whether they're there or not. C. The eyes! The eyes! Yes, that's right. да, It правильно. never hurts Просто to say никогда не hello to зайдет. people. Player 2, I'm afraid Давай, игра. the eyes Ну что, глаза, was not the неправильный right ответ. answer. Mrs. Browning, what would you like to know? If you realise you're wearing rags, should you A. Pop a joy? B. Put on proper clothes for God's sake? And why not pop a joy? C. Why does everything have eyes? That's right. Player 1, Правильно, первый как. just popping a Просто joy это на is себя not достаточно. always Если много enough. приличества We do в have обществе. standards, you know. Player 2, А, как? I'm afraid everything Потому does что not глаза actually нельзя. have eyes. Jack Constable, Constable. your question. Right, Пошел. well, here's my interrogative. If I see you running, jumping about, or crouching in the shadows, what will I likely do? A. Tell you to stop your rotten shenanigans before I smash you in the face. B. Run and jump and play myself. C. Oh God, the eyes. Oh dear, no, Player 1. That's not the answer we're looking for. Player 2, do try to pay attention. We want you to succeed. А по-моему, Mrs. очень милый. Sackville, your question please. О, мы If помним. you want to make friends with me, should you A. Give me flowers? B. Смотрите, Talk about old times? Дайте мне C. имена. Stop staring Хотите at me меня while пялиться? Почему на everything меня все staring? пялятся? No, I'm afraid we don't like to talk about old times in Hamlin Village. Who can remember them after all? Ha 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 ha. Oh dear, it looks like the eyes have you both, as they say. How disappointing. Remember, doctors are here to help you. If you've forgotten your joy, doctors will smell it right away, and they'll give you a quick injection to make your day еще a прикоснись. lovely Доктор one. Байон, какой Dr. будет ваш Byron, вопрос? what is your question? What happens when you take too much joy? Я A. себе не слишком You много. can't find your own house. B. Who cares? C. Старайся. Please God, make them stop staring. I'm afraid that was a bit of a trick question. Действительно, It's хотя true. что нам You can't find your house when you overdose on joy. показать вам But we общую want картину. you to Главное в see ней, the broader truth, что в which is, ней who cares? всем наплевать. Oh, player А 2, как нам это today is just not your day, Вы is можете it? вернуться и попробовать But you сильнее can раз. always come back for a 7th try. And that concludes this episode of Oh Behave. I hope you made it to the village. Если нет, не If you всегда. didn't, remember, we're always happy to give you another shot if you're willing to behave like a decent citizen. Достойно. Of course we are. Пока мы Here in Hamlin Village, we're always happy.
Well, that's a relief. Welcome, welcome, welcome. It's time to play Oh Behave, the game where you show that you're ready to come back to Hamlin Village and behave like a proper, decent citizen. What the hell? I passed the test. Oh, for heaven's sake, I'm not going to do this again. How do I get out of here? Are you ready to behave? Now, our 5 guest questioners are going to ask you 1 question each. All you have to do is show us that you understand how to behave yourself in Wellington Wells. Mr. Cashier, what question do you have for our prodigal son or daughter? If you want to fit in, you should A. Say hello to everyone you meet, like what you do. B. Visit people's houses, whether they're there or not. C. The eyes! The eyes! Yes, that's right. It never hurts to say hello to people. Player 2, I'm afraid the eyes was not the right answer. Mrs. Browning, what would you like to know? If you realise you're wearing rags, should you A. Pop a joy, B. Put on proper clothes for God's sake, and why not pop a joy, C. Why does everything have eyes? That's right, player 1. Just popping a joy is not always enough. We do have standards, you know. Player 2, I'm afraid everything does not actually have eyes. Jack Constable. Constable, your question. Right. Well, here's my interrogative. If I see you running, jumping about, or crouching in the shadows, what will I likely do? A. Tell you to stop your rotten shenanigans before I smash you in the face. B. Run and jump and play myself. C. Oh God, the eyes. Player 1, that's exactly right. If you need to get somewhere, don't love about like a rotten downer, or run like you're fleeing the scene, or jump about. No need to be in a hurry in Hamlin Village. Player 2, do try to pay attention. We want you to succeed. Mrs. Sackville, your question please. If you want to make friends with me, should you A. Give me flowers, B. Talk about old times, C. Stop staring at me while is everything staring. Это который тебе нужно уставать из раза в раз, а не одна попытка и оценка. Ты либо сдал его... Excellent! Yes. Do give the ladies a lovely bouquet. They do so love flowers. Здесь наоборот нужно типа... Oh dear, it looks like the eyes have you both, as they say. How disappointing. Я что, неправильно ответил? Remember, doctors are here to help you. If you've forgotten your joy, doctors will smell it right away. And they'll give you a quick injection to make your day a lovely one. Dr. Byron, what is your question? What happens when you take too much joy? A. You can't find your own house. B. Who cares? C. Please God, make them stop staring. Так. That's right. Player 1. It hardly matters. You might lose a few hours, but sooner or later you'll find yourself on the bench. No worse for the wear. Oh, Player 2. Today is just not your day, is it? But you can always come back for a 7th try. And that concludes this episode of Oh Behave. I hope you made it to the village. If you didn't, remember, we're always happy to give you another shot if you're willing to behave like a decent citizen. Of course we are. Here in Hamlin Village, we're always happy. Welcome, welcome, welcome. It's time to play
where you show that you're ready to come back to Hamlin Village and behave like a proper, decent citizen. Are you ready to behave? Now, our 5 guest questioners are going to ask you 1 question each. All you have to do is show us that you understand how to behave yourself in Wellington Wells. Mr. Cashier, what question do you have for our prodigal son or daughter? If you want to fit in, you should A. Say hello to everyone you meet, like you do. B. Visit people's houses, whether they're there or not. C. The eyes! The eyes! Oh dear, no. Player 1, that's not the answer we're looking for. Player 2, I'm afraid the eyes was not the right answer. Mrs. Browning, what would you like to know? If you realise you're wearing rags, Так. Ладно. A. Pop a joy. B. Put on proper clothes for God's sake. And why not pop a joy? C. Why does everything have eyes? Come on, you pack rat. You can't take all this with you. Don't be afraid, all you gotta do
что еще мне нужно туда убрать? Player 1, that's not the answer we're looking for. Player 2, don't mind to pay attention. May I express my delight that you passed the examination, sir? We've not had as many as we'd hoped, sir. Not as many at all. And yet, they say the unexamined life is not worth living. Well, sir, welcome back. Oh, and in case your rustication has been of long duration, please bear in mind there is now a nocturnal curfew. Best be indoors after nightfall, sir. If I want him to bugger off, I bet a nice bottle of scotch would help. Три лопаты и 3 лома, куда ему там в рюкзак уместились? А ты знаешь, что у нас даже рюкзака по сути нету? У нас есть только костюм. А так это мой... Isn't this wonderful? Oh, I can't remember the last time someone came through. Welcome back to civilization. Lovely weather. Fancy a cuppa? Should clear up soon, I imagine. Did you see the Pipers match? Smashing. Lovely day for it. You're looking nice and trim. And you look well. Shout for Scurvy. Uncle Jack says. All right. Well, hello, dearie. И причем, кстати, возвращаясь к этим 3 лопатам, не забываем, что у него, кроме 3 лопат, у него тут 3 лопаты. Один уже остался. Труба, зонтик, противогаз, куча еды, 32 бутылки стеклянные, 3 чашки чая, скотч, всякие железные штуковины, швейный набор. В общем, достаточно много что уместилось. There you are. How long has it been? Couldn't be better, thanks. We must catch up sometime. So from here, I've got to get to St. George's home and then into the parade. Except that I need a letter of transit to get into the parade, like the one I left on my desk in the parade. How do I get a new one? Wait, the old government printing office was on Maidenholm. Maybe I can break in and steal some blanks. Зачем бутылки? Он на них садится? Нет. Бутылки нужны, чтобы сидеть в кустах желтых. И при этом кидаться во всяких врагов. Как же этот... Еще какие-то здания были. Где
еще они? Вот. Тоже сюда? А, нет, там. Да, многофункциональные бутылки. Is your house on fire? Lovely day for it. Watch out for scurvy, Uncle Jack says. And now it's time for I Hear You, the part of our show where Jack Worthing, that's me, answers your letters and questions about our life. Играем бутылок. Они потом пригодятся. Блин, теперь-то сколько очков? 5 очков. Будем еще копить. Чтобы мы могли еще больше барахла не носить. Drop some stuff, Arthur. Or Блин. Читай, it's going to be tediously slow going. Lovely day for it. You know, I think someone's looking for you. Знаете, я думаю, вас кто-то ищет. Меня? All right. Did you hear? They've caught Foggy Jack. Isn't that a relief? Подобному Джону Дейти, церковь Святого Михаила, остров Сталгер, уважаемый викарий. Пишу вам, потому что глубоко встревожен анекдотом об отказчике, который вы рассказали вчера на проводе. Я знаю, что всем он показался очень смешным. Я тоже люблю посмеять, но это, наверное, действительно было смешно. Потом я беспокоилась не в том смысле, что расстроилась или загрустила, а в философском смысле. Как мы можем насмехаться над отказчиками в Доме Божьем? Разве Христос не насмехался над убогими и обездоленными? Разве насмехался над фарисеями? Неужели мы готовы отвернуться от отказчиков? Почему что там мы придем? Я понимаю, слишком много думаю, а просто не говорить, но согласитесь, должны стремиться к высокой нравственности, а вы, наш викарий, служите образцом для подражания. В том, что над отказчиками люди делают ничего плохого. Никто не воспринимает всерьез, когда надевает свою чудную шляпу. Но раз я не смеялась над отказчиками, каждый день мы слышим новые шутки, по крайней мере, они звучат как новые, но разве на повод не следует проявлять больше сочувствия? А если не следует, вместо насмешек молить Господа, чтобы отказчики одумались и начали принимать снова радости. Глубочайшим уважением, Сильвия Хокни. You all right? Stop being so bloody difficult! I see you. You're coming Cheer up, with me. you bastard! Why aren't you? Take it, Joy! Think you can defy authority? Ow! What the hell? I won't have it. You're gonna get what's coming to you. Perk up, you! I love a game of hide. Where did you go? Come out wherever you are. Get away!
happy. Keep calm. Keep calm. We've got a downer here, haven't we? Just want to make you feel better. Next time. You feeling alright? I've got better things to do. Next time. You might want to see a doctor, sir. Right. Enough of that then. Didn't you? Time for tea? Так, Fine. Picture it. алло. Алло.